Good morning to everyone. Today we'll learn about this 11th standard chemistry. So already we have learned very important concepts in thermodynamics. Okay. So today we'll learn the criteria for spontaneity of a process. Spontaneity enough for the process to be occurring without any hindrance. Okay, that is not a spontaneity. So criteria for a spontaneity of a process. If the enthalpy change of a process delta H is negative, if the enthalpy change of a process delta H is negative, then the process is or the reaction is exothermic and the process is spontaneous. So delta H வந்து நெகட்டிவாக இருந்தால் நெகட்டிவ்னாலே மிஸ் சொல்லியிருக்கேன் ஹீட் இஸ் லிபரேட்டட் அப்படின்னு அர்த்தம். பாசிட்டிவ்னாலே ஹீட் இஸ் அப்சர்வ். ஸோ எங்கே இந்த பாசிட்டிவ் வேல்யூ இங்கே வந்துருந்துச்சுன்னா ஹீட் அப்சர்வ் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்திருக்கிறதுனால ஹீட் இஸ் ரிலீஸ்டு. ஸோ இட் இஸ் an exothermic reaction. So whenever heat is released, that reaction is known as exothermic reaction. So here it is exothermic and it is spontaneous. So the enthalpy change of a process is negative, then the reaction is exothermic and spontaneous. Okay. Then if the entropy change of a process, entropy change represent delta S. If it is positive, if the enthalpy change of a process is positive, then the reaction is spontaneous. So entropy change of a process on the positive arda, then the reaction is spontaneous. Then the free energy change, Gibbs free energy change of a reaction delta G, which is related as del H minus T delta S. Del H minus T delta S. It must be negative. It must be equal to negative. Then the reaction is spontaneous. Then the reaction is spontaneous. Or del H minus T delta S must be less than 0. Delta G வந்து நெகட்டிவாக இருந்தால் then the reaction is spontaneous. Delta G வந்து நெகட்டிவாக இருந்தால் then the reaction is spontaneous. Delta G is negative, then the reaction is spontaneous. So del G is equal to del H minus T delta S, or del H minus T delta S will be less than 0. So in the mood condition is satisfied, the reaction will be spontaneous. Then they are given a tabular column. So in the tabular column that is del H. So del H R on the negative and entropy on the positive. The del G value on the minus at all temperature. All temperature minus reaction spontaneous. So that's example, one equation is given. Then when del H on the negative, del S negative, upon two different temperature so at low temperature del G will be minus. Minus del G negative spontaneous, and del G when the positive high temperature it will be non-spontaneous. So example for such reaction, adsorption of gases. Then del H when the positive, del S positive. And then at two different temperature, low temperature del G positive, the reaction is non-spontaneous. Then del G when the negative or high temperature then it is spontaneous. Okay. Then when del H is positive and del S is negative, then it will be positive or at all temperature. So this when the del G when the all temperature positive so del G positive is non-spontaneous. So that's example this formation of hydrogen peroxide. So these are the criteria for spontaneity of a process. So that is indicated for all temperature. So it is not only the same for all type, or it must not be necessarily be same like this. So okay, this will depend upon only the thermodynamic factors. The rate you can predict or you can tell only by the kinetic studies. So kinetic study which is the rate எவ்வளோ ஸ்பீடில் நடக்கு அதெல்லாம் நம்ம சொல்ல முடியும். ஓகே, ஸோ இது வந்து நம்மளுடைய இன்ஃபரன்ஸுக்கு தான். இப்படிலாம் இருந்தால் இது மாதிரி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான். ஓகே, ஸோ ரேட் we can study only using the kinetic property. So these are the condition for these are the criteria for spontaneity of a process. Okay, then we'll see the relationship between delta G naught and the equilibrium constant. Okay, equilibrium constant ko delta G naught ko இடையில உள்ள relationship between delta G naught and K equilibrium. Okay, so relation between delta G naught and equilibrium constant. Okay, relation between delta G naught and equilibrium constant K equilibrium.
Okay, so we know that in a reversible reaction, both forward and backward reaction take place. So, it will take place without any hindrance. Whereas at equilibrium condition only, both forward and backward reactions are possible. And for that, if delta G must be negative and it must have some small value, but it is impossible. So for that, at equilibrium condition, you consider a general reaction AB gives C plus D. Okay, you consider reaction AB that gives C plus D. You consider that reaction AB gives C plus D. Okay, A plus B gives C plus D. Okay, A plus B gives C plus D. Here both forward and backward reaction take place simultaneously. Here G is related to delta G naught. Okay, standard value of delta G naught. Then the equation becomes del G is equal to del G naught plus RT ln K. Del G is equal to del G naught plus RT ln K. That will be the second RT ln Q. Okay, that will be the second equation. Del G naught is del G is equal to del G naught plus RT ln K. That will be the second equation. So here co is the reaction quotient. Co is the reaction quotient, which is the ratio of concentration of the product to the concentration of the reactant under non-equilibrium condition. So Q ங்கிறது on the reaction quotient. அது என்ன ரேஷியோனா concentration of the product க்கும் concentration of the reactant க்கும் non-equilibrium conditionல உள்ள ரேஷியோ தான் அது. Okay, so under equilibrium or at equilibrium, what happens? So at equilibrium del G will be equal to 0. Okay, at equilibrium this del G will be equal to 0. So at equilibrium del G will be equal to 0. So at that equilibrium the del G will be equal to 0 and Q will be equal to equilibrium constant. So at equilibrium del G will be equal to 0, Q will be equal to equilibrium constant. Substitute in second equation. Okay, substitute in second equation. So second equation becomes del G naught is equal to minus RT ln K. Del G naught minus RT ln K. Del G naught is equal to minus RT ln K. Okay, del G naught is equal to minus of RT ln K. That is the third equation. Now this equation can also be written as del G naught is equal to minus 2.303 RT ln K equilibrium. That is the fourth equation. Okay, so RT ln K equilibrium, that is the fourth equation. We also know that del G naught is equal to del H naught minus T delta S naught. It will be equal to minus RT ln K equilibrium. That is the fifth equation. Now this equation 3, it is known as the Van't Hoff equation. Equation 3 is known as the Van't Hoff equation. So this is the relation between del G naught and the equilibrium constant K equilibrium. So again I will say at equilibrium you consider a reaction A plus B gives C plus D. Okay, so that will be the first equation. Now the del G, okay, the Gibbs free energy is related to the standard free energy change, that is del G naught, by this equation. That is del G is equal to del G naught plus RT ln Q. That is the second equation. Idhula Q வந்து என்னன்னா, it is the reaction quotient. Okay, so it is the reaction quotient which is the ratio of the concentration of the product to the concentration of the reactant under non-equilibrium condition. So non-equilibrium condition la concentration of product ku reactant ku ulla ratio da this Q. Okay, so and at equilibrium enna nadakona, this del G will be equal to 0 and this Q will be equal to the equilibrium constant KEQ. Then equation 2 becomes del G naught is equal to minus RT ln K equilibrium. That is the third equation. Equation 3 is known as the Van't Hoff equation. Then now you can also write equation 3 as del G naught is equal to minus 2.303 RT ln K equilibrium. That is the
fourth equation. Now we know that del G naught is equal to del H naught minus T delta S naught. It is equal to minus RT ln K equilibrium. That is the fifth equation. So this is the relation connecting del G naught and the equilibrium constant. Okay. Now we learn the problem related to the spontaneity. Okay. So here you have to show that the reaction is spontaneous. They have given the del G naught value for this one for products and for the reactants. Okay. So del G naught is equal to, we know that del H naught minus T delta S naught. Okay. So for that del G naught is equal to minus 394.4. So we have substituted that one plus 137.2 plus 0. Okay. So this CO substitute pannittom. Then del G naught is equal to minus 257.2 kilojoule per mole. So del G naught value negative already we know when the free energy change, standard free energy change is equal to negative, then the reaction is spontaneous. So negative value vandadanaala idhula enna theriyudhu, reaction is spontaneous. It is a show that problem. Okay. Now we'll see the third law of thermodynamics. Okay. Third law of thermodynamics. Third law of thermodynamics is related to entropy. Okay. Third law of thermodynamics. Third law of thermodynamics. So already we have learned the first and the second law of thermodynamics. Now third law of thermodynamics. Entropy is a measure of molecular disorder or randomness of a system. So entropy வந்து என்னன்னா ஒரு சிஸ்டத்தில் அந்த மாலிக்யூல்ஸ் உடைய அரேஞ்ச்மெண்ட் சரியாக இல்லாமல் ரேண்டமாக இருக்கிறது. ஸோ அதை மெஷர் பண்ணுறது தான் என்ட்ராபி. என்ட்ராபி இஸ் அ மெஷர் ஆஃப் மாலிகுலர் டிசார்டர் ஆர் ரேண்டம்னஸ் ஆஃப் அ சிஸ்டம். ஸோ என்ட்ராபி இஸ் அ மெஷர் ஆஃப் மாலிகுலர் டிசார்டர் ஆர் ரேண்டம்னஸ் of a system. Okay. Molecular disorder or randomness of a system. So entropy is a measure of molecular disorder or randomness of a system. So here at higher temperature, for example you consider water, okay, at 100 degrees C. So it will become water vapor. Water at 100 degrees C, 1 atmosphere. Okay. Water at 100 degrees C, it will be a gas. Okay. So it will be a gas where the entropy will be more. So entropy என்னது ஒரு ஆர்டர்னஸ் இல்லாமல் இருக்கிறது. So entropy will be more. அப்போ அங்கே வந்து கேஸாக இருக்கும்போது it is free to move in the container. கண்டெய்னரில் ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும். It is highly random. ஸோ அங்கே வந்து there will be effective disorder. ஸோ அங்கே வந்து என்ன இருக்கும், effective disorder இருக்கும். So the entropy increases. So at higher temperature the entropy increases. So higher temperature what happens, the measure of disorderliness increases, entropy increases. And when the water vapor is cooled to liquid, when the water vapor is cooled to liquid, there will be some randomness. Okay. There will be some randomness. ஏதோ கொஞ்சம் ரேண்டமாக இருக்கும், முதல்ல இருந்தது பார்க்கலாம் கம்மியாக இருக்கும். There will be some randomness. Then again it is cooled to ice. Again it is cooled to ice. So ice are cool ஆகும்போது the randomness will be random and the movement of the molecules will be less. Okay, will be less. Still it is cooled. Then the entropy delta S will be equal to 0. The change in entropy will be equal to 0. So at absolute 0, the entropy absolute 0 and minus 273 Kelvin, absolute 0 and at minus 273 Kelvin the entropy is what, 0. At absolute 0 is the temperature at which it is arbitrarily equal to the temperature of the system. So absolute temperature is the temperature that an object can get arbitrarily close to, but the absolute temperature will remain unattainable. So here the third law of thermodynamics is the entropy of a pure crystalline substance at absolute 0 is 0, or in other words it is impossible to low down the temperature to absolute 0 in a finite number of steps. So ஒன்று entropy of pure crystalline substance at absolute 0 வந்து 0. அதுவே இன்னொரு வேர்ட்ஸில் third law of thermodynamics எப்படி சொல்லலாம், it is impossible
impossible to lower the temperature at absolute zero in a finite number of steps. ஒரு finite number of stepsல அந்த temperature lower பண்ணி கொண்டு வர முடியாது அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. And mathematically this entropy it is represented as limit T tends to 0, S equal to 0 for a perfect crystalline solid or for a perfect crystalline substance. Okay, so this is about our entropy, that is third law of entropy. So a perfect crystalline solid will have entropy equal to 0, but entropy will never be negative. Entropy வந்து என்னைக்குமே நெகட்டிவாக இருக்காது. ஆனால் ஒரு பர்ஃபெக்ட் கிறிஸ்டலைன் சாலிடுக்கு என்ட்ராபி வந்து 0 வரும். ஏன்னா பர்ஃபெக்டாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும், ரேண்டம்னஸ் இருக்காது இல்லையா. தட் இஸ் அவர் தேர்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ். Okay, so today's class we have learnt about the criteria for spontaneity of a process. That is criteria என்ன del H நெகட்டிவாக இருக்கும், நெகட்டிவாக இருந்தால் அது எக்ஸோதெர்மிக் அண்ட் ஸ்பான்டேனியஸ். del S வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும், பாசிட்டிவாக இருந்தால் வந்து என்னது that is spontaneous. del G வந்து நெகட்டிவாக இருக்கணும், del G will be equal to del H minus T delta S equal to நெகட்டிவாக இருக்கணும். இல்லை del H minus T delta S வந்து less than 0 இருக்கணும், இருந்தால் அது வந்து என்னது spontaneous அப்படின்னு பார்த்தோம். So these are the condition for spontaneity at different temperatures, but the rate can be only predicted by kinetic process. This is only thermodynamic prediction. Then we have learned the relation between del G naught and the equilibrium constant, and we have learned one problem about the spontaneity. Then we have learned the third law of thermodynamics. Okay, so it states that the entropy of a pure crystalline solid at absolute 0 is 0. Okay, so these are all the concepts we have learned today. We have learned 2 examples. In the 2 examples you copy it in your note. We are having 2 examples in our book related to these concepts. Okay, so அந்த ரெண்டு ப்ராப்ளத்தையும் நம்ம அசைன்மெண்ட் நோட்டில் ஃப்ரண்ட் சைடில் எழுதிடுங்க, பேக் சைடில் யூ ரைட் அசைன்மெண்ட் இல்லையா, டேட்டு போட்டு அன்னன்னைக்கு உள்ள வீடியோஸ் உள்ள ப்ராப்ளம்ஸு கரெக்டாக நீட்டாக எனக்கு எழுதி வச்சுருக்கணும். ஸோ ஒன் டே ஐ டெஃபினெட்லி செக் இன் த ஆன்லைன் கிளாஸ். ஓகே, ஸோ டுடே யூ ஸ்டடி த conditions for spontaneity of a process, or and the next question you study the relation between del G naught and equilibrium. So 2 questions you learn and write. Conditions for spontaneity of a process, the tabular column you had to write. Then the relation between del G naught and equilibrium constant. So 2 equations you write, 2 questions you write. Conditions for spontaneity of a process, then relation between del G naught and K equilibrium. Okay, so these 2 questions you learn and write. Apart from the questions, I will also give the MCQ questions, a 1-word test. That test also you attend, you take a screenshot and send it to me. And this assignment you write in the assignment note, put today's date and write in the assignment note and send it to me. 2 problems is also there. The 2 problems you write in the front side of the note, put today's date and write the front side of the note. And the problems related to this one, if some problem are present in a book bag, write that one also in the assignment note. Okay, எழுதி பேக் சைடு வந்து நம்ம படிக்கிற அசைன்மெண்ட் எழுதி அந்த டேட் போட்டு எழுதி எனக்கு ஒரு ஃபோட்டோ காப்பி எடுத்து யூ சென்ட் இட் டு மீ. Okay, so you do the assignment on the day itself, don't postpone the assignment. Again and again I'm saying I want full attendance in the online class. So I'm marking the attendance, your performance and your performance of the test, everything I have a record. So அதில் வந்து நீங்கள் ஆப்சென்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா லாஸ்ட் டைமில் I can't help you in any way. Okay, so you please be proper in the assignment, in your submission of the assignment, in your videos, seeing the videos and asking doubts, everything. Okay, so I'm always there to check your assignment, to clarify your doubts. ஸோ அதனால் எதுவும் இது பண்ணிகிட்டு இருக்க வேண்டாம். நீங்கள் ஆன்லைன் கிளாஸுக்கு வந்தீங்கன்னா கேட்கலாம், ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எனக்கு தெரிகிறது, உங்களால் எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன். எல்லாமே தெரியும்னு சொல்ல முடியாது, எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன். அந்த சொல்கிறத நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கலாம். ஸோ அதையும் வரலை அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த கெமிஸ்ட்ரி பார்க்கும்போது க்ரீக் அண்ட் லாட்டின் மாதிரி தெரியும். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் யூ கேன் கிளாரிஃபை இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ். ஓகே, ப்ளீஸ் அட்டெண்ட் த ஆன்லைன் கிளாஸ் அண்ட் பி ரெகுலர் இன் யோர் ஹோம் ஒர்க்ஸ். ஓகே, ஸோ யூட்டிலைஸ் த டைம். ஸோ இந்த டைமை ஒழுங்காக யூஸ்ஃபுல்லாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்கள். சம்திங் யூ ஹேவ் டு லேர்ன் எவ்ரி டே. ஓகே, ஃபார் தட் ஒன்லி வி ஆர் டீச்சிங் த்ரூ ஆன்லைன் கிளாஸ். ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் த டுடேஸ் கான்செப்ட், தட் இஸ் conditions for spontaneity of a process, relation between del G naught and K equilibrium, then a problem related to that, and third law of thermodynamics. So these are all very important concepts in thermodynamics. So be cautious in learning every concept. Okay, so thank you for listening to me. Thank you.